So our reading lesson for today is going to be about reading. හරි. අද lesson එකේ මාතෘකාව කියවන එක පිළිබඳව තමයි කරන්න යන්නේ. Practice question 1. Leona, the librarian. I work in a public library and I like to read and do research. I help people finding books, magazines, videos, websites, and other information. Another part of my work is to buy new books, magazines, and movies for the library. I arrange books and other items so that people can find them. So Leona කැමති එයා වැඩ කරන්නේ මහජන පුස්තකාලේ and එයා කැමති කියවන්න research කරන්න. එයා අනිත් අයට උදව් වෙනවා පොත්, magazines, videos, websites සහ අනිත් information හොයලා දෙන්න. ඉතින් ඊට අමතරව එයාගේ රස්සාවේ තියෙන තව කොටසක් තමයි අලුත් පොත්, magazines, movies අරන් දාන්න ඕනේ library එකට. සහ ඒව පිළිවෙලට තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එන කට්ටියට ඒවා ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. A librarian also needs computer skills because most libraries have computers. ඉතින් library එකේ වැඩ කරන එක්කෙනාට computer skills උත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් කාලේ හැම library එකකම වගේ computers තියෙනවා. I often also help people using the computer to find what they need. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ role එකේදී යා computer එක පාවිච්චි කරන අයට උදව් කරනවා ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් හොයාගන්න. The best part of my job is helping people. There are many kids who love reading. They sometimes ask me if I could help them to find an interesting book. But I also spend a lot of time at my desk or at the computer to enter data of books and people. ඉතින් මං ආසම කොටස තමයි මගේ රස්සාව කියලා එයා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන එක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ළමයි එනවා ඒගොල්ලෝ කියවන්න හරිම කැමති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එනවා මගෙන් උදව් ගන්න හොඳ පොතක් තෝරගන්න. ඊට අමතරව මං ගොඩාක් වෙලා තව ගන්නවා ඩෙස්ක් එකේ ඉඳගෙන නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ ඉඳගෙන data enter කරන්න. පොත්වල නැත්නම් එන customers ලගේ. Making budgets and keeping records is a part of my job too, but I don't like it very much. Budget හදන එක, records තියාගන්න එකත් මගේ job එකේ කොටසක් වුණාට මම ඒකට එච්චර කැමති නැහැ. I work full time, but there are 2 librarians who work part time at our library. මං වැඩ කරන්නේ full time, හැබැයි part time වැඩ කරන librarians ලා දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. People can come to our library from Monday to Friday. Opening hours are from 9 a.m. to 6 p.m. ඉතින් මිනිස්සුන්ට සඳුදා සිට සිකුරාදා library එකට එන්න පුළුවන් උදේ 9 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම්. People can come to our library from Monday to Friday. මිනිස්සුන්ට සඳුදා ඉඳන් සිකුරාදා වෙනකම් අපේ library එකට එන්න පුළුවන්. Opening hours are from 9 a.m. to 6 p.m. on Monday, Tuesday, Friday. උදේ 9 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම් අරිනවා සඳුදා, අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා. On Wednesdays and Thursdays, people can come to us from 10 a.m. to 8 p.m. හැබැයි බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා 10 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම් අරලා තියෙන්නේ. Some librarians work weekends or evenings. සමහරක් අය weekends වලයි හවසටයි වැඩ කරනවා. Alright. My friend Anna is a school librarian. මගේ යාළුවා Annaත් school librarian කෙනෙක්. She loves reading to children and teaching them about books and research. ඉතින් එයාත් කැමති ළමයින්ට පොත් කියලා දෙන්න සහ පොත් ගැන කියලා දෙන්න, ළමයින්ට පොත් කියවන්න සහ research කරන්න. Anna works when school is open and she is off during school vacations. ඉතින් ඉස්කෝලේ තියෙන කාලේ එයා වැඩ කරනවා. ඉස්කෝලේ නිවාඩු කාලේ එයා නිවාඩු ගන්නවා. Some librarians work in government, businesses and other places where people need to find information quickly. ඉතින් librarians ලා එක එක තැන්වල වැඩ කරනවා. ආණ්ඩුවේ තැන්වල, businesses වල, private තැන්වල, right?
You usually need a graduate degree in library science or information science to be a librarian. Librarian කෙනෙක් වෙන්න නම් හරියට ගත්තොත් graduate degree එකක් තියෙන්න ඕනේ library science වල එහෙමත් නැත්නම් information science වල. Right. Where does Leona work? She works in a public library. So she works in a public library. What does she like to do? එයා කැමති මොකක් කරන්නද? She likes to read and do research. She likes to read What does she buy for the library? Library එකට ගන්නෙ මොනවද? She buys new books, magazines and movies for the library. She buys new books, magazines and movies for the library. What does Leona like best? එයා වඩාත්ම කැමති මොකද්ද? Helping people. She likes helping people the best. What do kids ask Leona? Let's see. They ask if they could help her to find an interesting book. They ask help in finding an interesting book. What does she do at the computer? Let's see. What does she do at the computer? She enters data of books and people. මොකද එයා කරන්නේ එතන? She enters data of books and people. How many people work in the library? Altogether, how many people? 3 people. The librarian, 2 library assistants. 3 people. What days can people come to the library? Monday to Friday. සද්දෙන්න සිකුරාද වෙනකන් එන්න පුළුවන්. Where does Anna work? එයාගේ යාළුවා Anna කොහෙද වැඩ කරන්නේ? In a school. When doesn't Anna work? Anna කොයි කාලෙටද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? During school vacations. She's off කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. During school vacations.
Where do some librarians work? තවත් සමහරක් librarians කොහෙද වැඩ කරන්නේ? In the government, businesses and other places. In the government, businesses and other places. Right? Other places කොහෙද? Specifically where people need to find information quickly. Where people need to find information quickly. Right. Okay. All right. So let's have a look at the next question. Practice question 2. Why do people read? ඇයි මිනිස්සු කියවන්නේ? Almost everyone knows how to read. People do it every day, and so we don't really think about it very much. However, before about 550 years ago, very few people knew how to read. Then in 1455, a German man called Johannes Gutenberg invented the first printed book. Reading then became more and more popular. However, learning to read is not easy and it takes many years in school to become a good reader. So then you might ask yourself, why do people read? Right? ඉතින් දැන් නම් හැමෝම වගේ දන්නවා කියවන්න. හැබැයි මිනිස්සු හැමදාම කරනවා. හැබැයි ගැන අපි එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මීට අවුරුදු 550කට විතර කලින් පොඩ්ඩ දෙනයි දැනගෙන හිටියේ කියවන්න. 1455 ජර්මන් ජාතිකයෙක් ප්‍රථම මුද්‍රණය කරපු පොත එලි දැක්ුවා. Right? So ඒකෙන් පස්සේ reading එන්න කියවීමේ හැකියාව නැත්තම් කියවන එක මිනිස්සුන්ගේ එන්න වැඩි වුණා. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් යනවා ඇත්තටම කෙනෙක්ට හොඳට කියවන්න පුළුවන් වෙන සහ ඉස්කෝලේ අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් පුංචිම කාලේ ඉඳන් අපි ළමයින්ට කියවන්න උගන්වනවා. Right? So we teach the sounds, ඊට පස්සේ sounds integrate කරන්න උගන්වනවා. Right? ඉතින් ඒක ගොඩක් කල් යනවා ටික ටික පුරුදු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අහන දෙයක් තමයි ඇයි එහෙනම් අපි මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ කියවන්න එකට? Right? Well, people read for two reasons. First, they read so that they can learn new things. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියවනවා හේතු දෙකක් උඩ. පළවෙනි එක තමයි අලුත් දේවල් හොයාගන්න. For example, people read text messages to find out what their friends are doing. And they read to find out what time the next bus will arrive. They can even read to learn how to become a restaurant cook, a teacher, or a doctor. Many people also read for another reason. Reading is fun. If you are a person who enjoys reading, there are many kinds of literature to choose from. You can choose to read non-fiction and read the biography of a famous singer like Paul McCartney or famous soccer player like Ronaldo. Or you might decide to read fiction, maybe science fiction, and read A Journey to the Center of the Earth by French writer Jules Verne. Or maybe just want to read some funny stories to make you laugh. I think දෙවනි කාරණාව පළවෙනි එකේ ඊළඟ එක තමයි අපිට ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් කියවන්න පුළුවන් යාළුවෝ කරන ඒවා දැනගන්න බස් එන යන වෙලාව ගැන කියවන්න පුළුවන් අපිට කැමති වෘත්තියක් ගැන කියන්න පුළුවන් කුක් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් කොහොමද වෙන්නේ දොස්තර කෙනෙක් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කියවන්න පුළුවන් දෙවනි කාරණාව තමයි කෙනෙක් කියවන්න පුළුවන් ජොලියට විනෝදෙට right අපිට කැමති ජාතියක පොත් අපිට කියවන්න පුළුවන් අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් විනෝදයට hina වෙන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයකට අපිට කියවන්න පුළුවන් So maybe you want to get some information and learn something new
or maybe read because you just enjoy it. Schools, the internet, libraries, and bookstores are filled with thousands of short stories, novels, and biographies of famous people from all over the world. And there are millions of pages out there to teach you almost anything you want to learn. There's no reason not to read. Right? ඉතින් ඕනම තැනකින් අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක පුස්තකාලය බුක් ස්ටෝර්ස් වලින් එහෙමත් නැත්නම් පොත් විකුණන තැන් වලින් right? ඉතින් ඒ ඕනම තැනක මිනිස්සු පිරීලා ඉන්නවා දසදහස් ගණන් පොත් එක එක જાතියව තියෙනවා අපිට කියවන්න පුළුවන් දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න එහෙමත් නැත්නම් විනෝදයට ඉතින් ඇයි අපි නොකියව ඉන්නේ මෙච්චර reasons තියෙනවා නම් කියලා තමයි passage එකේ කියන්නේ. Right, so now that we have finished reading this, let's have a look at the question. දැන් අපි කියවලා ඉවර හින්දා අපි බලමු question එක. Read the sentences on the right and complete the crossword. Then right එකේ දාන්න ඉඩ නැති හින්දා, right? I have put it up on a separate slide for you because it looks a bit cluttered. පොඩ්ඩක් ඔක්කොම එකට දැම්මම අමාරුයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්න, right? So I want you to have a look at this and come up with the words. හරි? Across තියෙනවා හරහට, down තියෙනවා පල්ලෙහාට. The first blank book was made in 1455. Printed. ඔය තියෙන first printed book එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න නම් reading passage එකෙන් හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ දේවල්. Right? මතක නැත්නම් please go back and have a look at it. Right? Right. ඊළඟ එක. Johannes Gutenberg was a monument, right? Number 5 across. So you can just go and scan, right? එයා මොන ජාතිකයෙක්ද කියන එක තමයි අපි scan කරන්න ඕනේ. Here, he was a German man. Okay? So 5 across would be German. There you are, right? Next one. So we have done number 1, number 5, right? Almost blank knows how to read down. Deka pallehata. Okay, so deka pallehata. දැන් අපි බලන්න ඕනේ almost කිව්වහම ඒකේ මොකක්ද කිව්වේ කියලා, right? So almost everyone knows how to read. So 2 down. Everyone knows how to read. Okay? ඊළඟ එක. Okay? It takes many years to become a good. අවුරුදු ගානක් යනවා good මොකක් හරි වෙන්න. So you have to see. බලන්න. 3 down. Okay? So we don't read it however before, right? Okay, reading became more and more popular. It takes many years in school to become a good reader. On the reader කෙනෙක් වෙන්න ගොඩක් කල් යනවා. So R-E-A-D-E-R. There you are. Reader. Okay? ඊළඟ එක. Number 7. A story that is not real, about real people or real things is called what? Okay? It's called fiction. මෙතන තියෙන්නේ පොඩ්ජාතියක් fiction කියලා here. Right? Fiction. This is non-fiction, right? The opposite of it is fiction. There you are. Okay? So number 7, a story that is not about real people is called fiction, and a story that is about real things are called non-fiction, right? So අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් non-fiction,
right? And then fiction, right? There you go. Then we have done this as well, right? Jules Verne was a what type of writer? අපි බලමු Jules Verne. එයාව scan කරන්න ඕනේ. So බලමු නම. Here. Okay, he was a French writer. Within French. So number 10 across French. There you go. Right? Last month, I read The Blank of George Washington, right? So you would read something about George Washington, right? So if you're going to read about people like Paul McCartney or Ronaldo, right? It's called a biography. Okay? So you could write down biography. There you are. Okay, so done with that. It takes many years or something many in school to become a good reader, right? I remember them talking about it takes many years in school to become a good reader. Okay, so here it should be many years. Right? Next one. There are many kinds of literature to from. So different types of books අපිට select කරගන්න නම් choose from. Number 9, choose. Select කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Okay. A long story like a journey to the center of earth is called a. So center of earth, let's have a look at it. Okay, or you might decide to read fiction, maybe science fiction, and read A Journey to the Center of Earth by a French writer, or maybe just want to read some funny stories. So those are called novels, no? When you're reading things here, libraries, bookstores, novels, biographies, famous people. So I think that would be like a real easy word, novel, a book. It can be different type of genre. It can be fiction, non-fiction, science fiction, ඕන එකක් ඒ ජාතියක් වෙන්න පුළුවන්. Right? Next one, a story about aliens that is not true, science fiction. අපිට ඒ වචනේ තිබ්බා. So that is easy. Science fiction. Right? I am reading a short story. ඒකට නම් එන්නේ story. කෙටි කතා, short story. It takes many years to learn to read. නේද? ඒක ගහලා තිබුණා. කියවන්න ඉගෙන ගන්න එකට අපිට ගොඩක් කල් යනවා. So learn. And the last one, I need to return this book. පොත library එකට මම return කරන්න ඕනේ. There you are. All right. So here I have completed the crossword puzzle and used some vocabulary. අපිට තිබ්බේව ටික reading passage එකේදී සමහරක් වචන fiction, non-fiction, science fiction වගේ තේරෙන්නේ නැති වචන තිබ්බනම් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න ඕනේ. Right? Okay, so let's have a look at the next question now. Complete the statements. Sentences join karanna. Almost everyone knows how to read. Right? People read for what? 2 reasons. Okay? There are many what? Okay? Many kinds of. There are many. People also read. First, people read so that. Matakada, right? People read for 2 reasons. Let's
First, people read so that they can learn new things, right? There are many kinds of literature to choose from. People also read because it is fun. There are many places to find things to read. Right? There you are. We have completed the statements together. Right. So, let us have a look at the next question. Practice question 3, Sir Arthur Conan Doyle. Right. So, this is about Sir Arthur Conan Doyle. අපිට තියෙන්නේ මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනනේ වචනයක්. ඒ වචනෙට ගැලපෙන word form එක අරගෙන present tense, the past tense, the positive, the negative ද කියලා බලලා fill කරන්න මේ gaps ටික. Right? So basically අපි කරන්නේ text එක read කරන ගමන් අපි දාන්න ඕනේ gap fill එක with the present simple, past simple form එක brackets වල. Right? Arthur Conan Doyle was born in Scotland in 1859. He is most famous for his stories about Sherlock Holmes, who was. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් වෙනකොට. ඒ හින්දා සිංහල translation එකක් අවශ්‍ය නැහැ. tense එක තේරුම් ගත්තාම වචනේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? Who was. ඇයි 1859 නේ ඉතින් past tense. Who was a very good detective and solved crimes with the help of his friend Dr. Watson. Arthur Conan Doyle went to university in Edinburgh, the capital of Scotland. He moved to the south of England after university and became a doctor. He wrote stories about Sherlock Holmes in his free time. The first story was called A Study in Scarlet. Arthur Conan Doyle published 25 Sherlock Holmes stories between 1885 and 1895. But he didn't want to write anymore. In the story, the final problem, Holmes and Watson travelled to Switzerland. There Holmes met his enemy, Professor Moriarty. They fought and died near the waterfalls. But many people did not or didn't like this, and they wrote so many letters to Conan Doyle that he changed his mind and continued writing Sherlock Holmes mysteries until 1920, 25 years later. Many people around the world still දැන් තාමත් තියෙන හින්දා love the character Sherlock Holmes. In the stories, he lived at 221B Baker Street in London. Today, the house at this address has, oh no, we can say has become without saying that. Today, the house at this address is, be verb no, is a museum, and people from all over the world visit it. Present tense.
Lots of people take, again present tense, photographs outside the museum. It is open every day of the year except Christmas Day. Inside the museum, you can buy souvenirs and Sherlock Holmes books. Arthur Conan Doyle died in 1930 in Sussex in the south of England. Right? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Sir Arthur Conan Doyle ගැන. ඉපදුනේ 1859 ස්කොට්ලන්තේ. එයා හරිම ෆේමස් මොකද එයාගේ Sherlock Holmes stories වලට. එයා ඉතාමත්ම Sherlock Holmes කියන්නේ හොඳ ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්, රහස් පරීක්ෂකවරයෙක්, ගොඩාක් mystery solve කරා මරණ ගැන තිබ්බ සහ එක problems ගැන. right? එකතු වෙලා කරේ Dr. Watson සමග. ඉතින් Sir Arthur Conan Doyle එඩින්බරෝ යුනිවර්සිටි එකට ගියේ ස්කොට්ලන්තයේ තියෙන. එයා move වුණා South of England වලට යුනිවර්සිටි එකෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ එයා දොස්තර කෙනෙක් වුණා. එයා ලිව්වා කතා දිගටම Sherlock Holmes එයාගේ free වෙලාවට තමයි නිදහස් වෙලාවට ලිව්වේ. පළවෙනි එකට නම් කරේ A Study in Scarlet කියලා. ඉතින් එයාගේ පොත් ටික පබ්ලිෂ් කරා. පොත් 25ක් තිබුණා. 1885 ඉඳන් 1895 වෙනකම්. ඒ වුණාට එයාට ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතපු හින්දා The Final Problem කියලා එයා travel කළා ස්විට්සර්ලන්තයට. හෝම්ස්ව හම්බෙලා එතනදී එයාත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා එයාගේ තරහකාරයෙක් මරුවා කියන කතාව තමයි අන්තිමට ලිව්වේ. හැබැයි ගොඩක් මිනිස්සු ඒ කතාවට එහෙම කැමතිමුන් නැති හින්දා එයා හිතුවා එයාගේ හිත වෙනස් කරලා දිගටම ලියනවා කියලා. ඉතින් 1920 වෙනකන් ඊට අවුරුදු 25ක් පස්සේ වෙනකන් උත් එයා දිගටම ලිව්වා. ලෝකෙ පුරාවට අදටත් මිනිස්සු මේ කතන්දර වලට හරියට කැමති. එයා ජීවත් වුණේ 221B බේකර් ස්ට්‍රීට් ලන්ඩන් කියන ඇඩ්‍රස් එකේ. ඉතින් අදටත් ඒක ඒ ගෙදර කෞතුකාගාරයක් කරලා තියෙනවා. මිනිස්සු ගොඩාක් එනවා ඒ ගෙදර බලන්න, ෆොටෝස් ගහන්න. හැමදාම මේක ඇරලා තියෙනවා එක දවසක් ඇරෙන්න, ක්‍රිස්මස් ඩේ එක ඇරෙන්න. right? ඉතින් Arthur Conan Doyle මැරුණා 1930 සසෙක්ස් වලදී. කියන්නේ ඉංගලන්තේ සවුත් පාර්ට් එකේ දකුණු පාර්ට් එකේ තියෙන. Right, so we have completed it, right? Complete the fact file. අපි දැන් ඔන්න fact file එක complete කරන්න ඕනේ. gaps අපි complete කරලා ඉවර කළා නිසා. Conan Doyle was born in Scotland in කවද්ද? 1859. Went to university in Edinburgh. Edinburgh කියවලා තිබ්බට අපි ඒක pronounce කරන්නේ Edinburgh. Okay? Worked as a doctor. එයා දොස්තර කෙනෙක් හැටියට තමයි වැඩ කරේ. The first story is called, පළවෙනි කතාවේ නම තමයි A Study in Scarlet. The writer wrote 25 mysteries. 25ක් ලිව්වේ කවදින්නම් කවදටද? Between 1885 and 1895. Between 1885 to 1895. Holmes died in the story. Marune died in the story at Richard Bunch Waterfalls. There you are. So that's the fact file, right?
There's a bit more about Holmes and London. Sherlock Holmes lived at 221B Baker Street, London. And at this address in London, there is a museum. The only day you can't visit is Christmas Day. Conan Doyle's later life died in the year of, I think, 1930. There you are. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි fact file එකට අපිට අහලා තිබුණේ. Right. So with that understanding, අපි mark කරන්න ඕනේ මේවා true the false කියලා. Arthur Doyle was born in the 20th century. Was he born in the 20th century? So you have to know now. He was born in 1859. Was he born in the 20th century? No, he was born in the 18th century. So that is false. Edinburgh is the capital of Scotland. True. It's the capital of Scotland. After university, Conan Doyle worked as a writer. False. He worked as a doctor. During his free time, he wrote. Professor Moriarty was one of Sherlock Holmes' friends. No, he was the enemy. False. Hatura, yaluwa neve. Sherlock Holmes died in France. False. He died in South England. No, sorry, Sherlock Holmes. No, sorry. Sherlock Holmes died in Switzerland. No? Here, Switzerland. Right, so that is wrong. Next one. False. Conan Doyle refused to continue writing stories about Sherlock Holmes. He didn't refuse. He said, yeah, I'll continue. He didn't want to, but then when people wanted to, he said, no, I'll do it. Sherlock Holmes lived in Baker Street in London. True. That's the address, okay? People can buy souvenirs at the Sherlock Holmes shop. True. Sussex is located in the east of England. True. Okay. තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ sentence එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ මගේ reading passage එකේ මොකද්ද තිබුණේ keywords match වෙනවා නම් idea එක match වෙනවා නම් then you should be writing down the answer, right? So now I am just letting you do a bit of things on your own, like underlining the keywords, right? So if you want to have a look at the keywords, born 20th century, Edinburgh's capital of Scotland, right? After university, writer, worked. Professor, friends. Sherlock Holmes died France. Refused writing. Lived Baker Street. People can buy souvenirs. Sussex, east of England. There you go. So, තමන් keywords ටික underline කරලා ඒ keywords match වෙනවා නම් meaning එක match වෙනවා නම් එහෙනම් ඒවා true කියන එක ලියන්න ඕනේ. So, we have to now correct the false sentences. So, let's see how are we going to correct it. Okay. So, the first one, Arthur Conan Doyle was born in the 18th century. Right. After university, sorry, that's right.
So the second one is correct. So the third one, right? After university, Conan Doyle worked as a doctor. Next one, number 4. Professor Moriarty was one of Sherlock's enemies. Right. Sherlock Holmes died in where did he die? In Switzerland. His enemy, right? Okay, Switzerland. So definitely he went to Switzerland. Died in Switzerland. Right. Next one. Everything else is true. No. Number 6. Right. Conan Doyle changed his mind and continued writing stories about Sherlock Holmes. Right? I think it's just Sherlock Holmes. Okay, there we are. දැන් අපි වැරදිච්ච ඒවත් correct කරලා තියෙනවා. මොකද Arthur Conan Doyle was born in the 18th century. After university, Conan Doyle worked as a doctor, and the professor was one of Sherlock Holmes' enemies, and he died in Switzerland. Conan Doyle changed his mind and he continued to write for the next 25 years. Right? Right, so just let's run through it. The keywords, we have marked it, right? And done. Oh, I think there's one error here, guys. Okay, just let me correct that quickly. Sussex is located in the east of England. I think I made a mistake there. Can you remember? It was in the south of England. Yeah, south. So that's false. Okay. Oh, even I make mistakes. Okay, there you are. So that should be false. Let me just erase that and get it done nicely for you. So this should be false. Right, there we are. This should be false. Why is it false? Because Sussex is located in the south of England. Okay, Sussex
is located in the south of England. Yeah. So always make sure that you quickly run through your answers. දැක්ක නේද මම ටක් ගාලා ආයි උඩින් බලනකොට තමයි ඒක දැක්කේ. So you have to have that habit, because once you put up something or once you do it for the exam, just quickly run through it. Okay, have I got everything? The keywords මතකෙන් තියෙන්න ඕනේ, because I remember, okay, it was the south of England, right? So quickly you have to run through it, okay? Can buy souvenirs, that's true. Lived in Baker Street, true. False, 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 false. True, yeah? Everything else seems perfect. So we can now move to the next question, right? Practice question 4, 7 reasons why e-books are better than books. The reasons හතක් කියනවා ඇයි e-books හොඳයි අනිත් hard cover books වලට වඩා. I have always been a bookworm. Who is a bookworm? A person who loves to read books. Okay? Fashion queen, bookworm. මතක තියාගන්න ඔය වචන. Right? When I was 8, I even won an award for being an avid spontaneous reader. Growing up, my room was full of shelves upon shelves of paperbacks and hardcovers. I kept a journal to remember all the books I had read. I scorned people who bent the corners or pages instead of using a bookmark. I hated when book spines cracked or covers bent. When e-books came on the scene, I thought they were ridiculous. Why would I want to read on a digital device when I could hold a lovely physical book? When I could smell the pages and have the satisfaction of turning real pages. I was, in short, a book fanatic. පිස්සු ඇදිලා වගේ පොත් ගැන, book fanatic. I tell you all of this because I'm never not surprised, right? We could just take one word, right? I'm not surprised that I am now an e-book evangelist. It all started when I accidentally became a tech reporter and I started to review e-readers. At first, I disliked having to test them and eagerly awaited going back to my paperbacks. But then I started traveling a lot for work and something clicked. E-books are good. තියා කියනවා මම පොඩි කාලේ ඉඳන් පොත් කියවන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් මට awards උත් හම්බෙලා තියෙනවා. මම ලොකු වෙනකොට පොත් කාමරේ පුරාවටම පොත් රාක් ගාලා පොත් පිරීලා තිබුණේ. ඉතින් මම මිනිස්සුන්ට බයිනවා පොතක කොනක් නැවුණත් පිටුවක් නැවුණත් බයිනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට අර කියවල සමහරක් අය පොත නවනවනේ. එහෙම නැතුව බුක්මාර්ක් එකක් දාන්න පුළුවන් හින්දා මම ඒගොල්ලන්ට බයිනවා කියලා කියනවා. ඉතින් e-books ආවහම යා හිතුවලු අයියෝ මේක නම් මහා මෝඩ අදහසක්. මොකද අපි පොතක් ගත්තා මේක ලස්සනට අල්ලනවා සුවඳයි කියවන්න ආස හිතෙන හින්දා. හැබැයි එයා දැන් ඇවිල්ලා e-books කියවන එකමයි කරන්නේ. right? මොකද එයාට දැන් තේරෙනවා e-books කොච්චර හොඳයිද කියලා. මොකද එයා පටන් ගත්තේ ටෙක් රිපෝටර් කෙනෙක් හැටියට. එතකොට මිනිස්සු e-books ගැන කතා කරනකොට එයා හිතුවලු මොන මෝඩ වැඩක්ද මේ පොත කියවන්න නැතුව. හැබැයි යා travel කරන්න පටන් ගත්තාම ගොඩක් වැඩවලට එයාට මතක් වුණා ඇයි මම e-book එකක් කියවන්නේ නැත්තේ කියලා. E-books versus books. Why are e-books better? ඔන්න තියෙනවා හේතු ටික. They are much more portable than physical books, so you can carry dozens, if not hundreds or thousands of them around with you on a device that weighs less than a half pound. ඉතින් ඕන තරමක් පොත් ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ device එකේ. ඉතින් paper bags හරිම ගණන්. right? ඒ පොත මහතයි සමහරක් අය ගෙනියන්න පුළුවන් 1 2යි. එහෙම නෙවෙයි device එකක් බර අඩුයි කියන්නේ half a pound කියන්නේ බර නැතුව පවුම නෙවෙයි half a pound කියන්නේ the weighing measurement එක, right? so ඒකත් වඩා බර අඩුයි ඕන තරම් පොත් දසදහස් ගණක් උනත් දාගෙන යන්න පුළුවන්.
You can download them in a matter of minutes, so you don't need to have to wait for them to be delivered if you ordered them. ඉතින් විනාඩි ගානකින් download කරන්න පුළුවන්. Deliver කරනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to go to the store to buy them. කඩේට යන්න ඕනේ නැහැ ගන්න. They are never out of stock because they are digital files. කවදාක්වත් out of stock වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම එකක්ම digital හින්දා. They can get many ebooks free from the Project Gutenberg, Amazon and your local library. ඉතින් ඕන තරමක් ebooks ගන්න පුළුවන් free සමහරක් වෙලාවට Amazon ඒ වගේ තැන් වලින්. Ebooks often go on sale. You can get the best sellers for $1 to $5. You can follow BookBub for deal alerts. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට deals යනවා $1 ඉඳන් $5 වෙනකන් ebooks මිලදී ගන්න පුළුවන්. BookBub එක follow කරගෙන ඉන්න ඕනේ. They come with fun features like sharing highlighted quotations on social media, looking up for words in the dictionary as you read, digital bookmarks and much more. ඉතින් ගොඩක් fun features එනවා highlight කරලා එනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලොම dictionary එකෙන් වචනේ බලලා meaning එක දෙනවා. Digital bookmarks තියෙනවා. ගොඩක් features තියෙනවා. Right? Convinced yet? Should be. Now that I've got you, here's some more information on where to buy ebooks when you get free ebooks. ඉතින් දැන් ඔන්න මං වගේම ඔයගොල්ලෝගෙත් හිත වෙනස් වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. You can read ebooks with or without an e-reader. All you need is a smartphone or tablet. ඉතින් e-reader එකක්ම ඕනේ නැහැ. tablet එකක් නැත්නම් phone එකක් තිබුණත් මේ ebooks කියවන්න පුළුවන්. You can get ebooks from a lot of sources including Amazon, Kobo and Nook Store and more. ඕන තරමක් ebooks ගන්න පුළුවන් Amazon එකේ, Kobo එකේ, Nook එකේ. It's easy to find free ebooks from a variety of sources like Amazon. My favorite avenue is the Lippy app from Overdrive, which gives me access to all the ebooks I can borrow from my local library. Now go forth and read ebooks. ඉතින් එයා කැමතිම එක තමයි favorite එක තමයි Lippy app එක. මොකද ඒක එයාගේ library එකකින් access දෙනවා කොහොම එයාගේ ebooks ටික කියවන්න. ඉතින් අපිටත් කියනවා දැන් ඔබත් ඒක පටන් ගන්න කියලා. Right? Okay. So find the words closest in the meaning for the following. Right? Enthusiastic, despise, look down on, take for temporary use. And then you have to tell me true or false. The writer lost count of how many books she has read. She can't believe that she loves ebooks now. Digital books are cheap. Okay, right? So දැන් ඔයගොල්ලෝ චුට්ට තනියම කරන්න පුරුදු වෙන්න. So see, දැන් නැත්තම් meaning එක බලන්න. Reading passage එකේ තියෙන වචන වලත් meaning එක බලලා try to do it on your own, right? True, false you have to write down, and then the last question, explain the meaning of these two expressions. Bookworm, ebook evangelist. Bookworm මං කියලා දුන්නා. Ebook evangelist? Think about it. Who is an evangelist? Think about it, okay? Then ඉවර නම් dictionary එකේ meaning එක බලලා ඉවර නම් let me put up the answers. Avid, hate, scorn, borrow. පළවෙනි එක false, දෙවෙනි එක true, තුන්වෙනි එකත් true. So bookworm කියන්නේ someone who loves to read, right? And an ebook evangelist is someone who wants to persuade others also to read ebooks, right? A person who seeks to convert non-book readers to ebook readers. Ebook readers. Okay? Someone who tries to persuade people to read books. Okay? All right. So with that, we have one last question. Ekema, what is the purpose of the writer? දැන් ඔයගොල්ලෝ reading passage එකට ගිහිලා හිතන්න ඕනේ. මේකේ මොකද්ද තේරුම writer මේකේ ලියපු එකේ? The writer reads a lot of books, but how can she keep track of all the books she has read? Yeah, ඉස්සර journal එකක් තිබ්බා මතකද? You have to go back and see. How did the author switch from being a book fanatic to an ebooks evangelist? මොකද එයා ගොඩක් travel කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට එයාට තේරුණා ebooks use කරන එක ලේසි කියලා. Summarize in few words
The reasons mentioned in the text on why ebooks are better: cheaper, easier to carry, easy to access, right? Variety of books. What about you? Do you like reading books or ebooks and why? Okay. What about you? ඔයා කොයි වගේද? Do you like to read books or ebooks? I still like to read books. මං කැමති චුට්ටක් books කියවන්න. ඒ touch feeling එක. But obviously I do read ebooks. මොකද ඔක්කොම books මට මේ hard copies හොයාගන්න බැහැ. Teaching වලට ඕනේවා අනිත් materials අපිට ගොඩක් readings තියෙනවා. ඒ හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් e-books පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හැම වෙලාවකම වගේ if I'm reading like stories or my novels or other things that I read for enjoyment, then of course I try to find the paperback, right? Now with that, I'd like you to have a look at the answers A, B, C, D, right? The writer's aim is to convince readers of this article to read digital. අපිට කියන්නේ මේ readers පාවිච්චි කරලා e-books කියවන්න කියලා. For that purpose, she presents us with digital books, advantages compared with their cousins. Cousins කියන්නේ යාගේ අනිත් අයත් එක්ක, which are the printed books, right? She keeps a journal to remember all the books she has read. She disliked having to use e-books for work purposes at first, but passe when she started to travel more and more, she was convinced and she felt it was very convenient. You can carry thousands of e-books effortlessly. They are easy to access, always available and inexpensive. Some are even free, right? And they also have some extra features. So there you are. Hari. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඇති කියලා මං හිතනවා උත්තර ටික හරියටම. මොකද මම රීඩින් පැසේජ් එක හොඳට කියලා දුන්නා. එහෙමනම් මේ questions ටික ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ උත්තර ටික. With that, we move on into practice question 5. Digital newspapers on their way. Right? ඉතින් e-books විතරක් නෙවෙයි, newspaper පත්තරත් දැන් digitalize වෙලා ඉවරයි. ගොඩක් පත්තර තියෙනවා online අපිට download කරන්න පුළුවන්, online කියවන්නත් පුළුවන්. Traditional and digital news media might soon merge to produce daily newspapers on iPads. So මේ passage එක ලියනකොට ටිකක් කල්, හැබැයි මොකද මේක පරණ extract එකක්. හැබැයි ඇත්තටම දැන් වෙනකොට හැමතැනම තියෙනවා online ඒවා. This is if the plans of Apple owner Steve Jobs and newspaper mogul Rupert come to fruition. Okay? Industry rumors say that the new newspaper will be called The Daily. There might even be a name to replace newspaper, as the new project will, of course, be paperless. There will be no print edition or even a web edition of this new media. It will download straight to the iPad or alternative tablet for an unbeatable price of 99 cents a week. Jobs and Murdoch may be onto a winning thing here. The Apple boss has the technology to be able to deliver digital news, and Murdoch owns the world's biggest news corporation. They also both have a knack of knowing what people want. Thing ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ලෝකින්න biggest news corporation එකයි Apple අයිතිකාර එකතු වෙලා iPad එකට news daily download කරන්න 599කට cents 99 වලට allow කරන්න යන්න තමයි project එක හිතාගෙන ඉන්නේ. There are reports that Murdoch is particularly interested in the iPad and how popular it is. He told Fox Business this week that the Daily was his #1 most exciting project. He seems to believe people will prefer to read the news on such a device rather than a traditional broadsheet newspaper. There are advantages of the tablet over a paper, such as the lack of origami-style gymnastics required to turn a pager on crowded train or avoid the corner getting soaked in milk at the breakfast table. Other more obvious benefits to an iPad include the higher level of interactivity the user has with the news,
Another advantage for Mr. Murdoch's news corporation is that he would increase revenues by selling apps designed specifically for the iPad. ඉතින් එයා කියන විදියට තමයි මේක හොඳ වාසියක්. දෙගොල්ලෝ එකතු වෙන එක මොකද මිනිස්සු කැමති අලුත් දෙයට. ඉතින් පරණ විදියට පත්‍රේ කියවන්නේ නැතුව අලුත් විදියට මිනිස්සු කියවන්න කැමති වෙයි. සහ වාසි තමයි iPad එකේ කියවනකොට අර සෙනග ඉන්නකොට මෙහෙම කර පත්‍රේ පෙරලන්න දඟලන්න ඕනේ. කෙලින්ම මෙහෙම ස්ක්‍රෝල් කරා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමයි සමහරක් වෙලාවට ගෙදර කෑම මේසේ පත්‍රේ තිබ්බහම වතුර හැලෙනවා, කිරි හැලෙනවා, මොන හරි හැලෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් වෙන්න විදියක් නැහැ මේකෙන්. ඊටත් අමතරව තමයි හොඳම දේ තමයි යාගේ සමාගමට ස්පෙસિෆිකලි iPad එකට අදාළව software එකක් develop කරලා ඒ app එක මිනිස්සුන්ට විකුණන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේකෙදී අපි බලන්න ඕනේ true the false ද කියලා. Newspapers might soon appear with moving images on their pages. අපිට එහෙම එකක් නම් කිව්වේ නෑ false. Steve Jobs and Rupert Murdoch have an idea about fruit? No. The new news idea could cost as little as 99 cents a week. Hari true. Jobs and Murdoch seem to know about people's likes. Yes, egona thamai minissu hondata andurana denne. This news project is the most exciting of Mr. Murdoch's projects. Yes, ayaka puna kiyana. Murdoch believes people prefer news in papers rather than on iPads. වැරදියා. හිතනවා iPads වලට මිනිස්සු කැමති වෙයි කියලා. There might be a danger of newspapers getting wet in the milk. Yes, true. කිරි වැටෙන්න පුළුවන්. Mr. Murdoch is thinking of making available all apps for free. No, he is hoping to charge them money for it, making more money out of selling apps. I think free දෙනවා නම් money hamba karana bani, so that is wrong. Right, so let's have a look at the next one. Match the following synonyms from the article, right? So here you have the article words. I want you to match it against the words here. Then dannatham ugala mokadda karanne, you know, Cambridge online dictionary එක පාවිච්චි කරන්න. Okay, so man එකක් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. Basically, merge is to combine, right? Next one, fruition. Fruition කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඉවර කරනවා අපි. පළදාවක් වෙනවා වගේ එකක් තමයි. හැබැයි පළතුරු නෙවෙයි. යම් කිසි කාර්යයක් ඉවර කරනවා. Addition, alternative, knack. Knack කියන්නේ the hang of it, right? Particularly, prefer to, required, benefits, revenues. තේරුම බලන්න මේකත් එක්ක මොකද්ද match වෙන්නේ කියලා. Right. If you have finished, මෙතන ඉඳන් ඉවර නම් වීඩියෝ එක pause කරලා ඕනනම් කරන්න. ඉවර නම් අපි බලමු උත්තර මොනවද කියලා. Merge is to combine. Fruition is to complete. Addition a version එක. Alternative substitute එකක්. Knack ability. Particularly, especially, prefer to, කියන්නේ rather, required, needed, benefits, advantages, revenues, income, right? All right, so with that, we move on to our last question, reading newspapers, right? ඉතින් මෙතන තියෙනවා newspaper එකක්, blazing cars, for sale දේවල්, jobs, man dies as aid delayed, right? අපි බලමු questions මොනවද කියලා, right? පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කරලා දාලා තියෙනවා මේක තමයි පේන විදිය, right? but ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා දාලා තියෙනවා මොකද අරක ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න අමාරු වෙයි කියලා. I've cut it up and put it up for you on 2 different pages, right? Okay, so let's have a look at this. Read the newspaper page and answer the following questions. When was this newspaper issued? Right? What caused John Smith's death?
How many people involved? Car accident. Why car accident happened? Right? When was this newspaper issued? Make issue kare kawada 17 September 2009. Right. So let's see. 17th September. The TH is really not necessary. ඕනේ නම් දාන්න පුළුවන්. දැම්මේ නෑ කියලා වැරදි නැහැ දැන්. Right? 2009. What caused John Smith's death? බලමු. John Smith. A man died on his own doorstep yesterday after an ambulance driver got lost on the way to help him. John Smith suffered a massive heart attack, and nearly after waiting for 50 minutes for paramedics to arrive, he died. Okay, so they're asking us what caused his death. ඇත්තටම cause කරේ death එක delay for the paramedics to arrive. Okay, what caused his death? Delay in seeking medical attention. එයාට ඇවිල්ලා තිබුණේ massive heart attack එකක්. එන්න ඕන පාර වැරදුනා, වැරදිලා එන්න වෙලාව ගියා, එනකොට එයා මැරිලා. How many people were involved in the car accident? අපි බලමු. 2 people lost control when they had to brake. Suddenly their car crashed into another car. When the rescue team arrived, the driver was sitting inside unconscious. The fireman took the driver outside along with his companion. I think it should be. Not campaign, companion. I think there's a bit of a word error there. It should be companion, okay? Who was trapped in his seat. Suddenly to avoid, so the driver. So 2 people. Driver සහ එයාගේ යාළුවෙක්. 2 people. Why did the accident happen? මොකද උනේ? I suddenly braked to avoid hitting an elderly pedestrian but lost control. මොකද උනේ? Why did it happen? The driver tried to avoid a pedestrian and lost control. Right? Okay. So, the next one. Complete the following table for what the given figures refer to. 32, 11, 20, 10. අපි බලමු 32 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. 32 is temperature. 32 Celsius නේ තියෙන්නේ. So 32 කියන්නේ temperature, Celsius. Right? 11. 11 කියන්නේ මොකක්ද? Let's see. Do we have 11? I can see 11 here, which is the volume number. වෙන මොන හරි 11 තියෙනවද කියලා අපි බලමු. Here there is 11, exactly in the same one. 11 AM is time, right? So 11 refers to time. 20 and 10. 20, 10. Require 20 experienced car, van, bus drivers. 20 years. It refers to 20 experience, means 20 years of experience. Number 10. Let's see. 10. Conference with 10 chairs, executive style. Only 1 year old, black, stylish. So these are number of chairs. 10 means number of chairs.
right okay ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපිට මේ නම්බර වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියන එක තමයි හොයන්න කියලා තිබුණේ Match the following people to the best newspaper section title they need to read. Okay. A marketing and salesman for under-established company. Right. Okay. Let's see. Okay. So for sale, you have conference chairs, office desks, meeting tables, right? So if they want to buy things for their establishment, I think they should go with for sale. නේද? ඒගොල්ලෝ මොන හරි ගන්න ඕන නම් for sale. For unestablished company එකකට මොන හරි බඩු දාලා company එක okay කරන්න. An unemployed graduate who is willing to travel. Travel කරන්න කැමති I think this one here school bus drivers ලොකු degree එකක් එහෙම ඕනේ travel කරන්න කැමති වෙන්න ඕනේ right insurance tuition fee right required 20 years experience car and bus drivers with good communication skills but they could apply for it no එක මේ undergraduate කියලා කියන්නේ experience එක කතා කරන්නේ so I would say bus driver ad එක බැලුවා නම් okay a dismissed accountant graduate okay accountancy තියෙනවා නම් මොන එකද ගැලපෙන්නේ health grooming dogs ලා හරියන්නේ travel staff tours Galaxy World the experience travel ne major company here major company looking for cashiers I think that would be okay for the time being ne major company so I would go with major company right off we go right So, I think we have done a lot of activities. Make a honda activity එකක් matching headings. General කට්ටියට මේ වගේව එන්න පුළුවන් newspaper එකත් එක්ක match කරන එක very good for general IELTS candidates. If you're doing academic, skill එක හරිම වැදගත්, right? So, we've done matching, understanding what they refer to. අපි short answered questions බැලුවා. වචනවල තේරුම බැලුවා. හරිම important ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ කරා තනියම ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල් true false කරා okay again අපි short answered questions වලට උත්තර බැලුවා matching බැලුවා vocabulary මේකේ චුට්ටක් අපි බැලුවා reading lesson එකක් උනාට right වැරදි ඒවා බැලුවා check කරා okay remember even I had this east of England but when I was checking I remembered south of England So the importance of going back, looking at your answers, correcting and thinking from your mind why it is wrong. ඒක අහුවෙන්නේ ඇයි වැරදි කියලා ටක් ගාලා ඔලුවට හිතනකොට ඒ වැරද්ද අහුවෙනවා වැරදි නැද්ද? එහෙනම් ඒක හරිනේ, right? So you have to go through it, right? Matching activities, sentence endings, understanding vocabulary තනියම ඕගොල්ලෝ කරන එකක් ඒක, right? So more or less it was a lot of short answered questions in the lesson. So with that we come to the end of the 16th lesson, reading.